Hello, students. This is chapter Respiration in Organisms, class 7 science, part 1. So, in this chapter, we'll understand what is breathing, what is respiration, what is the difference between them, because majority of us we think that respiration is breathing. Actually, breathing is different, respiration is different. Actually, breathing is a part of respiration. So why do we respire? किन हामीले सास लिन्छौँ छोड्छौँ किन? Why it is so much important? So all living organisms जति पनि हामीहरू छौँ, we are made up of cells, and those cells need energy to perform so many functions like digestion, respiration, transportation, excretion, walking, everything. Whatever we do right now, also our cells are they are demanding energy. So energy कहाँबाट आउँछ? We take food, but that food only doesn't help. That food, from that food we need energy. So the food has to be broken down, and from that food, as we have already understood in previous chapters, that we the body take out nutrients from the food. है फुडबाट चाहिँ खाना हामी खान्छौँ, त्यो खानाबाट चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स निकाल्छ. Then that nutrients are used by the body, but from those nutrients, especially carbohydrate, fat, and protein, even protein, these three are energy giving nutrients. So from these three nutrients, the body needs to take out energy. So for that, oxygen is required. Oxygen ले नै foodबाट चाहिँ energy निकाल्छ. So once the food we take inside our body, हाम्रो बडीभित्र जान्छ फुड, त्यसलाई डाइजेस्ट गरेर त्यसको न्युट्रिएन्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट एन्ड प्रोटिन अरू पनि निस्किन्छ. यो तिनवटा चाहिँ एनर्जी गिभिङ हो. सो स्पेसली कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ आई विल बी फोकसिङ हियर. सो कार्बोहाइड्रेटलाई के गर्नु पर्यो? त्यो कार्बोहाइड्रेटलाई तोडेर त्यसबाट एनर्जी निकाल्नु पर्ने. सो द्याट इज डन बाई अक्सिजन. सो when we breathe air inside our body, oxygen हाम्रो बडीमा जान्छ है. That oxygen is transmitted to the cells, अलग अलग cells जति पनि सेल छ सबैमा जान्छ. Then that oxygen breaks down the nutrient or the food and energy is released, र त्यो एनर्जी चाहिँ हाम्रो बडीले युज गर्छ. One more thing we need to understand is cellular respiration. अब सेलमा हुने respiration is cellular respiration. The respiration हुन्छ र यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ? सेलमा चाहिँ है जति पनि फुड ब्रोकन डाउन भएर स्मलर पार्टिकल्स लाइक न्युट्रिएन्ट्ससम्म झारेको थियो, टुक्रा पारेको थियो, फ्रम द्याट एनर्जी इज रिलिज्ड. त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले cellular respiration भन्छौँ. And this take place in mitochondria. In earlier chapters मैले बताएको थिएँ mitochondria याद राख्नु भनेर. So mitochondria हरेक सेलमा हुन्छ. It is just like a kitchen of a house. So it is called powerhouse of the cell also. So हरेक सेलमा mitochondria is there, and mitochondria does, in mitochondria the cellular respiration takes place. So what happens there? Oxygen, it reacts with carbohydrates like glucose, sucrose, fructose, like त्योसँग react गरेर energy is released, and even carbon dioxide, water is also released, which is expelled from our body. Carbon dioxide हाम्रो शरीरबाट हामीले छोडिदिइहाल्छौँ, and the energy is used. So this is the diagrammatic, I should say, equational expression of cellular respiration.
है ग्लुकोजसँग अक्सिजन जोडिन्छ र एनर्जी रिलिज हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड र वाटर एज अ बाई प्रडक्ट बनिन्छ सो त्यो कार्बन डाइअक्साइड हामीले सासले छोडिहाल्छौँ एन्ड वाटर इज आइदर युटिलाइज्ड या त बेसी छ भने युरिनबाट शरीरबाट निस्किन्छ र त्यसलाई मैले इक्वेसनमा पनि दिएको छु ग्लुकोजको फर्मुला अक्सिजनको फर्मुला कार्बन डाइअक्साइडको फर्मुला एन्ड वाटरको फर्मुला यु नो इट है र त्यसमा यु क्यान सी सम नम्बर्स आर अल्सो देयर है 6O2 6CO2 6H2 यो 6 तिनवटा लागेको छ एक्चुली द्याट इज ब्यालेन्सिङ द इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नु भन्छ यु विल बी स्टडिङ दिस इन हायर क्लासेस So for the time being, cellular respiration or respiration को एउटा expression गर्नु भन्यो भने you can write this one also. Thank you. I'll see you in the next part.